Abusuafo nti na recipe ni de eye simple kra. Fa fish bi a openemu na me Ejisu, sea bass and sea bream. Me clean ho kama so ho de ahye nchinsiu. Aye kama na me say na mo de ntu try aye try banam. Na ne me wa ha say, oh, we de eye simple kra. We ye kele wele spice blend no. Na we eye Shito spice blend. Na we eye fish seasoning. Na de me ensa we eye fish a dam. Kasa betumi Ejisu fish ne nko ato de bia me ne sa. Na de ka me ensa bom eye powerhouse ne me kanam. Ne mo nchin bia anim. Nti mefa enchin e de aka ho. Ma me fa spice no encho. Nti spices na me use na ni so an kele wele ne Shito ene fish seasoning no. Oko shops ahoro dodo na wo benye bi ana so so original mamabetty.com so a on sabekemi. Abusuafo wo dey try spices na hwese ne aduane ebesesa wo fia ma me say waduane no ebeye de. Nti say ade me ye ne say me fa enchin so ahun o fa salt to taste. Kakra bi esan say me de hye enchin sium no enchin no ya na wahwe waka ne nyina afra. Me say hi sham. O dokunu bi bra. Ba yile bi so ayachi a. Ye mu bi a. We dey fish stew a. Jayo. Ebe koyankasa. Afena di anwa kitwe bi afa ho. Ti de mi ye obetumi a grill ana so say obetumi a fry. Nti si ade oba ni so eno an se asa waka afra se ebe ya anwa no be ko be bia. Now the spice blend no egu ho na afa ho kana. Na for do seasoning no. For aye kama. See how you sham. You know and so be for clean film. Na we see overnight cry ni jayo jaja. But obegina so achi a send me be ni ya. Face you at least 3 hours and sana na enye kama. The fresh fridge for 2 hours. Na after 2 hours no ye about room temperature. So I say be out chia baby a bebenepe. De kwashabo na afi baby ya ifre ni achi de say so cool yet was enti abusuafo mo a mato ye nchance ni bi de minim se mudi ho adanse na tape ba ko a me de be ma oni on se nya chance kekese ya niem ni ye de shetokuru bi we nso ye chance a utumi di set to table ananso se baby a wo set unuane no wo hihye ni nyina kama utaki bi no waye wi a utumi kukutum jollof and stew and ankwan bi no waye bibia wo dia besi table so say so tinya afi na wo ye kra na wo hwi ti wo a wo pay en chance ni bi ato no wo ko original mamabetty.com a on sabeke bi o different shapes and sizes wo ho eye kama ankasa wo sia for your fish na aye kama Pesi ehwano jayo ntimi de sinchen na afema yeye sam na ya tiaso na wa she Nse se de mo me bo no ye fried chicken coating ma me mra closer na hwe nti ye fried chicken coating ni so ho me so de chicken fish yam balls ni nyoma bebre a me say dan kasa into pebia no so original mamabetty.com and as a shops ahoro na ye wono on sabeke me se un try bi da try hwe e best sound fish kra yet was nti eno so se ne mumu bebre mu nim no enchin eni ye bibiem to be fa salt to taste ka crabby so na ma enam no nye tabasa na fe wakani nyina afa nti se me de mango asiso na wasta esam ni bi egum se beya emfa bebre so na where you fish na na de aboboso ka crabby
And say fango be our pesi so na fe do nam soon. I was there for your fish had the eye. I come. I was here for send your fish ya kono to a dear bombardiana ye be mammy. Now, if you jam a comment, the other fishy bedi. Yammy Adams are sharing him with the traffic stew come bia and also the sober. You ever say, I love you, God bless. Mwah.